Land Rover's new compact SUV is going to be a resounding success, if for no other reasons than its handsome looks and attractive price point. But the Discovery Sport is more than just those. It's also a modern and versatile entry poised for on- and off-road success. This is the SUV that's going to attract younger buyers to a brand they've likely never before considered. It replaces the non-competitive LR2 in a segment where sales are hot and continue to grow. It's the new gateway to a British SUV way of life, and is the first in what will become a growing Discovery family of vehicles. Exciting times at Land Rover. Like the daring Evoque, the Discovery Sport continues Land Rover's foray into SUVs built less for the hardcore off-roader than the mainstream utility driver, i.e. your regular mom and dad from suburbia. Now that doesn't mean the Discovery Sport is soft. For example, one of the tested indoors examines its ability to drive away from a water-clogged condition by parking the vehicle in standing water and then intentionally flooding it by opening the watertight doors. After 30 minutes, it has to restart and be driven away. It also comes with a terrain response system that lets you press a button to pre-select a chassis and drivetrain setup best suited for whatever it is you're driving through. It uses an all-wheel drive system that works from front to rear when in auto mode and includes hill descent control for slow, steady motion without the need for your foot on the brake. There's no rock or crawl setting and no adjustable ride height, but as long as what's beneath you is lower than 8.3 inches, you'll be fine. The lower trim on the front bumper can also be removed to increase the approach angle. There is also a bevy of off-road electronics, like a specific Navi setup, four-wheel drive monitoring, and a feature called engine drag torque control that affords greater directional stability in slippery braking conditions. I didn't do any real off-roading this time around, similar to most of its prospective owners. But from trying all of the various terrain modes, I did ascertain that it has enough capability to tackle most off-road tasks. My biggest issue with the Discovery Sport, whether it's on or off-road, is the engine. The Discovery Sport utilizes the same powertrain as the smaller Evoque, which pairs a 2-liter turbo and a 9-speed automatic. But I'd like to see the Disco Sport at least offer the supercharged V6 as an option, and not because the 4-cylinder feels underpowered, but because even with a gentle right foot, there are a lot of power surges here. There's a fine line between boost on and boost off, which sometimes lends to a whiplash-like nature to an otherwise deft drivability. Press the gas a little and get nothing. Press a little more and bam, the turbo kicks in and you careen forward. And that's no good no matter where it is you're driving. It happens less so in the fuel-saving eco mode, but it's often present and it's an unflattering trait. There's 240 horsepower and 251 pound-feet of torque, but the prospect of an upcoming diesel option sounds very intriguing. There's a sport mode and paddle shifters, and it can reach 60 miles per hour in 7.8 seconds. But again, it's mash the accelerator and wait for the action to happen. Otherwise, the lightweight unibody, a suspension tuned for handling precision, and electric steering with excellent driver connectedness make for an engaging drive with a premium feel. Gas mileage on high octane is 20 mpg city, 26 highway, and my weekly average was 22. Its versatility has been honed by watching how families interact with their SUVs. The spacious heated rear seats slide and recline, offering 2 USB ports for easy connectivity, and a beautiful fixed panoramic sunroof is overhead. All-weather mats keep the floors clean, and the rear seats can be dropped from the cargo area to create 67 cubic feet of room, a little bit less than a Honda CR-V. A third-row seat is optional. The Discovery Sport also debuts a new corporate infotainment system, which acts more like a tablet or smartphone, but doesn't stand out in any particular way and is somewhat of a reach for the driver. The information display is also lacking in features and presentation. But the front seats are a very pleasant place to spend time with long-range comfort, though all in all, the nearly all-black cabin is a little drab and doesn't have much detail. A base model SE starts at about $38,000, while this top-trim HSE Luxury with the Climate Comfort and Driver Assist Plus packages and in-control apps stickers for $48,400. That doesn't include blind spot monitoring, surround camera system, or advanced park assist. The Discovery Sport is a sharp-looking SUV,
that has wooing new customers on its mind. For TestDriveNow.com, I'm Steve Hammis. Another amazing vehicle that we're just so proud to sell, ladies and gentlemen. A 2011 Land Rover Discovery SD V6 HSE. I mean, this was such an expensive car when it was new. The 3-litre turbo diesel, which is the much better engine from 2011. It's got a black pack. We're going to talk about that in detail shortly. You'll have to excuse me because we're near the airport here in Marrickville and there's a bit of airplane traffic here in the evening. It's a bit windy, but I just had to get a video out on this afternoon. So this black pack has got 150,000 kilometres, but let me tell you, ladies and gentlemen, it's been owned by somebody in the country. It has been serviced perfectly by Land Rover all the way through. It has spare keys, logbooks, and just everything about it is gorgeous. You get 3 sunroofs, 7 seats, rear air conditioning, navigation, Bluetooth, keyless go, keyless entry, Harman Kardon, side steps, big 20-inch black alloy wheels, tow package. It's absolutely gorgeous. The black pack, let's start. So you get those black covers on the lights. You get the tow package, I think was an option. The reversing cameras are standard. But there's these lovely, lovely 20-inch alloy wheels with a good set of Cooper tyres, side steps, black grab handles, black mirror caps. These black things here are standard, but up there on the top of the vehicle, those black things that go across the whole length were not standard. Black vents, black again on the front, black grills, those the bull bar and front additional lights were extra. It's just superb. It's got April registration next year. Bell Bowery Motors are a fabulous Land Rover specialist. Let's just have a look inside the back. It's nice to see that it's not in such awful grubby condition like a lot of these Discoveries are, because people just chuck their kids in and there's lolly wrappers and rubbish everywhere. Rear air conditioning controls, 3 sunroofs which really do prevent a lot of claustrophobia. The front one obviously opens, but the back ones don't, and I suppose they've done that not only because of the mechanism and how it works, but also from those naughty little kids that want to jump through the sunroof and pretend it's an aeroplane. This is also a fabulous feature. You can split the boot, so if we open the bottom now, you'll see just how easy the access is there. Now, I've got that seat down so you can see the 7 seats and how it works. All these seats do fold flat. You've got power adapters in the back. And I'm telling you now, 150,000 kilometres in 4 years or 4.5 years, there's absolutely nothing for one of these. You work it out, 40,000 kilometres in a year, or 37 or 38,000. It's 600 or 700 a week, so somebody's just driven up and down the freeway a little bit. And this has a very, very long life ahead of it, ladies and gentlemen. These go for 300,000 or 400,000 kilometres. You can finance this very easily at an extremely low interest rate at the moment. And we do deal with United Financial Services here at the Old Timer Centre. So again, we are open every single day except for Sunday. My name's Richard. I'm going to get inside and just have a listen to how quiet this gorgeous car is. And this is with the sunroof open. So first of all, we'll start it up. Just close that sunroof. You can see here you've got 4x4 information, nav, phone, but look at all the dials and the buttons everywhere, and just how good and clean an example it is. Adjustable suspension, height adjusted, your second fog light switch there, which is very cool, electric handbrake, cigarette lighters for power absolutely everywhere. Here's your dual zone climate air, and then obviously, you know, your passenger, if they want to have it cooler and the driver wants to have it nice and warm, they can. These are great on diesel. Listen to it. You just can't hear it. I mean, that it is just so relaxing in here. You've got this really nice soft vinyl dash as well. I think I bought this out of a passionate decision more than anything. You know, I didn't care what we had to pay for this. It just, we had to have it. Electric seats, memory, Harman Kardon, rear air conditioning with controllers for the kiddies, as we said already.
And the phone number here at the Old Timer Centre is 9569 9999. I just wanted to get out again and just finally talk to you a bit about the servicing history, spare keys, and the overall condition of this car is just superb. We have two mechanics, very old school mechanics, who will still go really thoroughly through this vehicle. We're still going to give you a warranty regardless of the mileage on this vehicle. 3 months or 5,000 kilometres. We've got 75 cars in stock. There's our building. Big car park here, so you can come and park your vehicle here, and there's even a restaurant and a pub across the road and next door. So 101 to 103 Illawarra Road in Marrickville, and even the alloy wheels aren't all marked and scuffed on the bad side normally. Thanks for watching and sorry about the noise, and we'll look forward to seeing you very soon. Zkouším, jak jezdí v úplně extrémních podmínkách. Jdeme na věc. Rád bych vám řekl, jak tohle auto jezdí na asfaltu, ale nemůžu. Celou dobu, co tady jezdím po Islandu, tak jezdím pouze po sněhu a po ledu. Na druhou stranu, tohle auto předvádí, že umí hodně. Discovery Sport si před své jméno přímo libuje v terénu. Samozřejmě má pohon všech kol, o který se stará mezinápravová spojka Haldex. Díky vysoké světlé výšce, která má 212 mm, se s tímhle Land Roverem nemusíte bát ani ve vyloženě těžkých podmínkách. My jsme s ním zkusili přejet ledovou řeku. Zvládl to a zcela bez problému, protože maximální hloubka vody může být až 60 cm. Určitě se přitom ale nevyplatí otevírat dveře. Disko je vybavené systémem Terrain Response, to znamená, že si řidič může nastavit, po jakém povrchu jede. Například teď mám nastaveno, že jedu po sněhu a po ledu, takže čtyřkolka funguje tak, aby jsem jezdil co nejlépe, aby mi to moc neklouzalo a abych tady hezky vytočil zatáčku. Jasně, člověk musí dávat pozor, ale je to hračka. Discovery má hodně společných dílů s oblíbeným Range Roverem Evoque. Shodné jsou dokonce i motory, jeden benzínový a 2 dieselové. Spojitost obou aut je navíc jasně patrná na designu, společné rysy odhalíte třeba na přídi. Obě auta si ovšem konkurovat nemají. Evoque je spíš pro takové stylové individualisty. Discovery Sport má zase zaujmout náročné rodiny. Nedivil bych se, kdyby si ho neoblíbili místní lidé. I v takových podmínkách, jako panují na Islandu, totiž výborně jezdí a je všestranný. Ale abych Disko úplně přechválil, v tomhletom ledovém království mu pomáhají speciální gumy. Zřeby. Uvnitř pochopíte, proč byste za tohle SUV měli dát víc než 1 000 000 korun. Oproti předchůdci je mnohem lépe vybavené i zpracované. Je to luxus. Konečně jsme se také dočkali nového multimediálního systému. Inspiroval se u chytrých telefonů a je rychlejší a přehlednější než kdy dřív. Můžete si do něj stáhnout dokonce i různé aplikace. Hlavní devízou nového Diska je ale obrovská prosluněná kabina. Komfortní sedadla jsou pohodlná na dlouhé cesty. Ve druhé řadě je tolik místa, že si snadno přehodíte nohu přes nohu. Navíc lze sedačky posouvat. Hádám, že Disko bude miláčkem vícečetných rodin. Na rozdíl od Evoque si ho totiž můžete pořídit i v provedení pro 7 lidí. A kufr má 689 litrů, takže není nutné dělat žádné kompromisy. Kdybych tady bydlel, určitě bych o tomhle autě dost silně přemýšlel, protože bych se nemusel bát, že zůstanu někde trčet. Jezdili jsme tady okolo baráků, které jsou úplně opuštěné, stojí u nich koně, je -10, ale je hřeje ta srst. Tak to byl Land Rover Discovery Sport na mrazivém Islandu. Přesvědčil mě, že mnoho konkurentů nemá. Dávám palec nahoru. Vydat se na Island uprostřed zimy je úplné šílenství. Právě je 10:30 ráno a jestli vidíte za mnou, je naprostá tma. Ale jsem tady z jednoho výborného důvodu.
Mám se sebou Land Rover Discovery Sport a vyzkouším, jak jezdí v úplně extrémních podmínkách. Jdeme na věc. Rád bych vám řekl, jak tohle auto jezdí na asfaltu, ale nemůžu. Celou dobu, co tady jezdím po Islandu, tak jezdím pouze po sněhu a po ledu. Na druhou stranu, tohle auto předvádí, že umí hodně. Discovery Sport si před své jméno přímo libuje v terénu. Samozřejmě má pohon všech kol, o který se stará mezinápravová spojka Haldex. Díky vysoké světlé výšce, která má 212 mm, se s tímhle Land Roverem nemusíte bát ani ve vyloženě těžkých podmínkách. My jsme s ním zkusili přejet ledovou řeku. Zvládl to a zcela bez problému, protože maximální hloubka vody může být až 60 cm. Určitě se přitom ale nevyplatí otevírat dveře. Disko je vybavené systémem Terrain Response, to znamená, že si řidič může nastavit, po jakém povrchu jede. Například teď mám nastaveno, že jedu po sněhu a po ledu, takže čtyřkolka funguje tak, aby jsem jezdil co nejlépe, aby mi to moc neklouzalo a abych tady hezky vytočil zatáčku. Jasně, člověk musí dávat pozor, ale je to hračka. Discovery má hodně společných dílů s oblíbeným Range Roverem Evoque. Shodné jsou dokonce i motory, jeden benzínový a dva dieselové. Spojitost obou aut je navíc jasně patrná na designu, společné rysy odhalíte třeba na přídi. Obě auta si ovšem konkurovat nemají. Evoque je spíš pro takové stylové individualisty. Discovery Sport má zase zaujmout náročné rodiny. Nedivil bych se, kdyby si ho neoblíbili místní lidé. I v takových podmínkách, jako panují na Islandu, totiž výborně jezdí a je všestranný. Ale abych disko úplně přechválil, v tomhletom ledovém království mu pomáhají speciální gumy. Seřeby. Uvnitř pochopíte, proč byste za tohle SUV měli dát víc než 1 000 000 korun. Oproti předchůdci je mnohem lépe vybavené i zpracované. Je to luxus. Konečně jsme se také dočkali nového multimediálního systému. Inspiroval se u chytrých telefonů a je rychlejší a přehlednější než kdy dřív. Můžete si do něj stáhnout dokonce i různé aplikace. Hlavní devízou nového diska je ale obrovská prosluněná kabina. Komfortní sedadla jsou pohodlná na dlouhé cesty. Ve druhé řadě je tolik místa, že si snadno přehodíte nohu přes nohu. Navíc lze sedačky posouvat. Hádám, že disko bude miláčkem vícečetných rodin. Na rozdíl od Evoque si ho totiž můžete pořídit i v provedení pro 7 lidí. A kufr má 689 litrů, takže není nutné dělat žádné kompromisy. Kdybych tady bydlel, určitě bych o tomhle autě dost silně přemýšlel, protože bych se nemusel bát, že zůstanu někde trčet. Jezdili jsme tady okolo baráků, které jsou úplně opuštěné, stojí u nich koně, je -10, ale je hřeje ta srst. Tak to byl Land Rover Discovery Sport na mrazivém Islandu. Přesvědčil mě, že mnoho konkurentů nemá. Dávám palec nahoru.